Warriors of the Ukrainian 95th Air Assault Brigade lit up a Russian T-90 tank in Kursk Oblast. It seems that the most anticipated Russian counteroffensive in Kursk has already blown off steam. While Russians have retaken Snagost, Ukrainian forces have breached Russian border defenses further west. High-quality footage of a Kraken drone ramming a Russian Supercam Recon UAV, observed by a 92nd Brigade's drone. Ukrainian soldiers from the 24th Separate Mechanized Brigade destroy Russian infantry on all-terrain vehicles and infantry on foot. After Ukrainians captured almost 1,000 Russian soldiers in Kursk, the Chechen general in overseeing Russia's Kursk operation is explaining why Russians don't have many Ukrainian prisoners. Not because the Russians won't take prisoners, but because the Ukrainians shoot their own if they try to surrender. Yeah, right. Сколько за Курскую операцию, с момента, вот, когда все это началось на этом направлении, ваши ребята взяли пленных? Ну, давайте я вам объясню саму суть взятия в плен. Само взять в плен – это не самое страшное. Самое тяжелое – это вывести этих пленных с передовой, потому что украинские формирования делают все для того, чтобы мы не могли пленных довести до нашего нуля, тыла. Я уже заметил, что даже украинские формирования, наверное, не так сильно бывают заняты уничтожением своего противника, то бишь нас, как уничтожением своих бойцов, которые вздумали сдаться в плен. Вот это у них очень больная тема. И много они уже положили своих? Вот я скажу, если мы на данный момент можем сказать, что у нас есть, скажем, десятки пленных, взятых на этом направлении, то убитых их же сотоварищами, для того, чтобы они не выведены были сюда, их, наверное, уже сотни. Да. Если мы берем в плен, то примерно из 5-7 человек нам удается дотащить до непосредственно наших тыловых позиций, там примерно 1-2. Остальных противник применяет все, что у него есть, для того, чтобы их убить. Поэтому задача вытащить оттуда пленного, она тоже очень непростая. Наши ребята выводят их оттуда, рискуя зачастую своими жизнями. 49 Ukrainians returned home in a prisoner exchange with the Russians. Look at the number of brave women who risked everything to defend their nation. Russian fascists systemically torture, rape, and murder Ukrainian prisoners of war.
Russian propagandist Soloviev. Our barrier should be the Atlantic, the perfect place for our troops. Berlin, Lisbon, Madrid. And how beautiful they looked in Paris. Brothers Belarusians are with us. And if necessary, we will turn to China. Okay, clown, try to retake your own territory first. Если на территории Украины будут сохраняться российские войска, то есть российские базы, вот тогда мы можем обеспечить себе безопасность, и нейтральный статус Украины будет поддержан. Иными словами... Или дальше. Но я не понимаю тут вашей скромности. Я вообще считаю, что идеальный барьер – это Атлантика. Да, естественный барьер. Вышли на Атлантику, и все хорошо. А прекрасное место для наших войск – Берлин, Лиссабон, Мадрид. Нет, как красиво наши выглядели Володь, в Париже. Я твои интересы понимаю. Не, вот мой интерес простой – Италия. Я и говорю, да. я это понимаю. Но уж на всякий случай. Но все-таки, так сказать, нас не очень много, чтобы вот это все вот как бы этих вот... Братья белорусы с нами. Держать. Ну, белорусов тоже не хватит. Мы обратимся к Китайской Народной Республике. Canadian company Rochelle Defense has increased production of its Senator armored vehicles to 9 units per day, with the factory operating 7 days a week, according to Rochelle's director, Roman Shimonov. The company has already sent over 1,400 armored vehicles to Ukraine and is in the final stages of localizing production within Ukraine itself. Canadian Prime Minister Justin Trudeau has expressed full support for Ukraine's use of long-range weapons to prevent Russian attacks on hospitals and schools. Vladimir Putin is striking regularly in the heart of Ukraine. He's sending missiles and bombs at hospitals, at daycare centers, at families and communities across Ukraine, and it was his choice to invade a neighboring sovereign nation. His choice to start this conflict, and it could be his choice to end it tomorrow. All he has to do is pull back his troops into Russian territory. But he won't do that. He is not just trying to remove any choice that Ukrainians have around where they want their future to go, remove their independence, remove their sovereignty. He's trying to deeply destabilize the international rules-based order. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.